morning semua. Okay. So, semua dah breakfast ke kat sini? Semua dah breakfast? Breakfast apa pagi tadi? Baru nak bread. Okay, siapa minum teh? Belum minum teh ke belum breakfast? Siapa yang minum? Tadi tulis ayat tu bagi penuh. Okay, cikgu tak tahu belum apa. Okay, siapa sini suka minum teh? Okay, dekat skrin semua dapat tengokkan skrin cikgu. Okay, cikgu ada dua jenis, bukan dua jenis lah, dua cawan teh. Okay, how would you describe this picture? Okay, siapa boleh describekan picture ni tentang apa? Teh, ya, yeah, itu teh. Okay, so apa persamaan dan perbezaan yang boleh nampak dekat sini? What can you see from your eyes lah basically, guna mata. Warna berbeza, dark and light. Okay, so apa what can you hypothesis from this? Apa yang boleh apa hipotesis ataupun hipotesis lah yang boleh dihasilkan? Hipotesis bukan semakin-semakin ya. Okay, semakin-semakin tu one type of hypothesis, this another hypothesis. The dark one tastes better than the light one. Okay, there is multi-leaf in the darker cup. Okay, so what can you deduce? Okay, from the color tu. So kalau kita buat hypothesis, one is darker, one is lighter. Due to apa? Maybe due to okay, kita buat dulu. The yang dimalarkan, okay, yang dimalarkan apa dia? Apa yang dimalarkan? Constant variable. Is it type of tea? Ataupun not volume of tea, volume of water, initial water tu, yes, in the cup. Okay, and then dimanipulasikan yang berbeza. Okay, dengar ni ya, walaupun dimalarkan, constant tu maksudnya sama. For example kan, is, ada nak tanya ke? Okay, dimalarkan constant, contohnya cawan tu sama, kan? This both cup of tea ni mempunyai bentuk cawan yang sama. Betul, dia sama. Okay, yang line slow tu sorry lah, cikgu tak boleh buat apa lah. Tak apa, nanti cikgu sharekan recording, nanti boleh tengok saja balik. Okay, untuk this cikgu cakap tadi macam constant variable sama, macam cawan ni pun bentuk sama juga. Okay, both transparent, bentuk dia pun sama, but kita tak boleh consider the type of cawan tu sebagai dimalarkan because it does not affect the outcome of the experiment. Tak kisahlah dia guna bentuk cawan apa pun, 3 segi ke, letak dalam mangkuk ke, okay. Kalau dia guna jumlah air yang sama, yang dimalarkan tetaplah jumlah air yang sama. Okay, next kita akan fikir dimanipulasikan. Okay, the type of tea tu. Okay, probably satu macam ada seorang guna Alan tadi kot bagi tahu. Maybe satu tu guna kopi ori punya teh, okay, yang fake, ataupun satu lagi yang pakai yang ori punya. Okay, and then apa yang responding? Apa yang responding? Kita dah ada constant, color of tea, taste of tea, yes, color of tea. So apa yang kita boleh deducekan from the color of tea tu? Adakah color tu, color is qualitative, okay, qualitative. So kita nak yang quantitative because macam maybe ada seorang yang color blind, okay, dia tak boleh tengok, tak boleh distinguish between these two type of color. So we need something yang quantitative. Okay, taste of tea pun maybe quantitative, qualitative. So kita nak yang quantitative yang kita boleh ukur. Apa dia?
density is still the same because they use the same type of water. Kecuali lah kalau satu tu pakai soft water and hard water. Cepat, apa dia? Okay lah, yang mana lagi baik kalau kita tengok? Based on the colour lah. Kita tak kira bubuh gula ke tak. Ada tak dekat situ? Hello? Okay. Semua macam blur baru lepas kelas ke ataupun tak makan lagi. Okay. This is about apa? Concentration, kepekatan. Kita tengok. Based on the colour, okay, kita dah tahu dah. Kita tak perlu pun belajar. We learn from our past experience. Yang lagi gelap, obviously dia lagi pekat. Okay, do you agree with me? Tak ada yang tak agree. Kata mana ada lah cikgu yang tak colour tu, Kalish kata apa? Yang apa, gelap tu lagi cair. Okay, ada tak? Okay, so agree. Okay, next kita akan pergi satu lagi gambar. Alright, kita tengok yang gambar belah kiri sini dulu. Sekejap, cikgu nak buka. Mana cikgu? Ayo. Okay. Tengah hari nanti semua minum air teh tarik ais. Okay, teh tarik ais. And then tiba-tiba rasa terlalu manis lah. Manisnya. So what you did adalah cari satu balang air yang besar ni and then you put this one and satu bekas satu cawan air tadi ni, air teh tarik ni, and then you add more water and or more ice. Okay. So apa yang terjadi kepada rasa dia? Apa yang terjadi kepada rasa air teh tersebut? Yang ori tadi tu. Become less apa? Less sweet, jadi tawar. Okay. Kenapa? Kenapa dia jadi lagi tawar? So, kenapa dia jadi lagi tawar? Anyone? Banyak ais. Okay, banyak ais. So, kalau contoh dalam macam ni, kita boleh gunakan concentration tu sebagai rasa manis dia. Okay, contohnya macam dalam satu cawan tadi ni, manis dia, manis sangat lah. Okay, manis sampai tangkap kepala, macam potong kaki terus. Okay. So, bila kita dah bubur dalam satu dis balang yang besar ni, okay, it become tawar lah. Okay, ataupun less sweet. Okay. But, adakah jumlah gula dia berkurang? Ataupun sama juga? Same. Okay, sebab tu kalau kita tengok, okay, it is useless. Okay, kalau siapa-siapa buat air lah kata kan, terbubur gula yang banyak, so nak kurangkanlah sikit, so bubur lagi another glass of water lah. But the initial amount of sugar tu still the same. Katalah kalau bubur initial amount tu 10 sudu gula. Okay, and then kita dah bubur pun 1 jug tu pun 10 sudu gula. Campur 1 jug air, okay. And then you drink 1 jug tu juga. So, the amount of sugar that you consume adalah the same dengan awal tu. Therefore, kalau macam tu, what happen adalah kita dilutekan air tu and then kita bagi share dengan orang lain lah. So, you consume less amount of sugar. Okay. Next, apa buat cikgu cakap? Okay, kita tahu sweet tu adalah qualitative punya properties. Okay, qualitative punya properties. Because ada people yang ada sweet tooth. Okay, ada yang sweet tooth. Maksud dia suka benda manis. Okay, but ada people yang tak tahan manis. Okay, so dia berbeza-beza. So that's why kita panggil dia sebagai qualitative. Maybe ada orang yang cakap
this satu air ni tawar walaupun gula dia dah bersepuluh so tawar. And then this satu balang ni manis, okay, because they are qualitative. Maybe lidah dia create differently, therefore sebab scientist ni we think in point of view of scientist. Okay, scientist needs sometimes they need qualitative juga, okay, but sometimes they need quantitative, okay, but mostly they will quantitative lah. Okay, quantitative means kita nak tahu berapa banyak manis ni, apakah yang manis dia, berapakah concentration dia, so in numbers basically. So today, what happened to my keyboard? Okay, so today kita akan learn on this chapter, this subtopic, okay, we call as apa dia? Oh, alamak, okay, kita akan learn about concentration. Okay, 3.2. Dia tak ada, this topic tak ada dalam textbook. Okay, tak ada dalam textbook. So you need to know kena bagi fokus lah on this topic. I will post the material dalam GC, but don't worry. Okay, so kita akan learn about concentration. Okay, in this topic, subtopic, okay, we akan ada 5 terms yang akan selalu nampak. Okay, the first one adalah concentration. Kepekatan. Okay, kepekatan. It is the proportion of a substance in a mixture. Okay, it is intensive value. Intensive value ni means does not depend on quantity of mixture. So apakah maksud intensive value? Katalah di satu cawan ni kan tadi yang manis sangat-sangat ni, concentration dia. Okay, we assume the concentration dia adalah X. Okay, dalam satu cawan ni, this concentration dia adalah X. And then you take satu sudu of air, satu sudu of this cair, the concentration pun will be X. Okay, and then you take satu sip of the straw kan, sedut air ni pun, the concentration pun will be X. Okay, it is not depend on the value lah, dia based on this initial ni. So kalau ambil sikit ke ataupun ambil satu cawan ni pun, the concentration will be the same. Okay, next pula. Okay, solute. Okay, ni maybe, okay, satu lagi juga lupa bagi tahu, concentration ni is a ratio of quantities. Okay, ratio. Tapi dia ada unit lah. Kita akan tengok nanti unit dia macam mana. Okay, and then dia boleh jadi solute to solution. Okay, ataupun solute to solvent. Solute to solvent. Okay, kita akan tengok dulu apakah itu solute. Solute ini, term ni probably dah dengar waktu buat eksperimen yang nombor 2 tu, yang buat gula ataupun garam tu. Okay, solute ni dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai zat terlarut. Okay, it is a substance that dissolve in solvent. Okay, dissolve in solvent. Okay, nanti cikgu akan kita akan buat sekejap aktiviti, okay, dalam 1 minit untuk you list out. Kita tahu apakah itu solute, solvent and solution. Okay, next, solvent. Solvent ni ialah pelarut dalam bahasa Melayu. Okay, it is substance that dissolve solute. Okay, substance that dissolve solute. Example of universal solvent, okay, bukan example lah. Water is universal solvent. Bermaksud dia boleh melarutkan, universal tu maksudnya semesta lah. Okay, banyak benda. So water ni can dissolve banyak jenis solute. Okay, bukan semua tapi majority of it dia boleh dissolve. Water boleh dissolve solute ni. Okay, next, solution. Okay, solution ni bukan solution mathematics. Okay, solution ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai larutan. Okay, larutan. Okay, it is a homogeneous mixture of 2 or more substances. Dia kena lebih daripada 2. Okay, 2 dan lebih. Okay, homogeneous ni bermaksud ni probably belajar kot dalam biologi. Homogeneous, heterogeneous, apa lagi, iso apa benda semua tu, isotonic ke. Okay, homogeneous ni bermaksud homogeneous sebab dia homo, dia same. Okay, dia sama. Okay, it is a single phase, maksud dia satu fasa. And it appears uniform. Example macam buat air garam. Okay, garam dalam bentuk kristal, okay, solid, and then you put air dalam bentuk liquid.
Okay, campurkan garam dalam air, kacau, lama-lama. And then, bila dah habis, kita tengok that garam totally dissolve in that water. Kita nampak air saja. Okay, is single phase and appears uniform. Okay, maksudnya kita tak nampak ada lapisan ke, okay, macam contohnya nanti kita akan pergilah contohnya. Okay, 5 pula, mixture. Mixture ni adalah campuran. Okay, kita ada compound. Compound adalah sebatian. However, mixture ni is made up of 2 ataupun lebih pada 2 lah chemical substances. And they are not chemically combined. Maksudnya, kita boleh, dia macam air garam dan air tadi, kita gabungkan secara fizikal. Kita campur kacau. Okay, so they are mixture. Alright, kita akan pergi bagi contoh. Alright, siapa boleh bagi tahu example of solute? Zat terlarut. Solute water. Adakah water? Solute is substance that dissolve in solvent. Okay, cepat, siapa boleh tahu? Bagi tahu apakah itu contoh, example of solute. Okay, cikgu tak nak bagi dah. Okay, cikgu bagi contoh. Pagi ni semua minum Milo. Okay, Milo 3 in 1 kan. Okay. Tak naklah Milo 3 in 1 lah. Okay, kita ada 2 part. Okay, kita ada Milo and then kita ada air panas. Okay. Which one is solute? Which one is solvent? Milo is solute, correct? And then which one is solvent? Air panas adalah solvent. Okay. Solution pula. Solution apa dia? Air Milo. Okay, the solution adalah air Milo. Kalau Milo saja dalam sebut tu, it's not a solution. It is a solute. And then air panas tu sebagai solvent. Okay. Cikgu bagi contoh pula. Untuk mixture. Okay. Kita ada macam air garam tadi. Okay, cikgu cakap air garam tu adalah mixture because they are physically combined. So because they are physically combined, okay, maksud kita boleh reverse that reaction through physical method juga. So, adakah boleh kita nak asingkan kalau kita ada air garam tu kan? Can we asingkan garam dengan air pula? Macam mana kita nak reversekan that reaction? Siapa boleh bagi tahu contoh-contohnya? Siapa sih duduk tepi laut ke? Heat them up. Yes, kita heat them up. But siapa boleh tahu apakah nama proses tersebut? Yes, cause different boiling point is totally correct. Okay, we call it as evaporation. Okay, penyejatan. Okay, bukan penyajatan. Penyejatan, okay. Sajat tak jumpa, so kita tak tahu kat mana. Okay, dia penyejatan. Okay, so it is a physical punya method. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kalau you have satu air garam, okay, air garam, and then you nak garam tu balik. So macam mana? Boil the water, okay, sampai all of the water tu evaporate, okay, and then bukan langsung semula, and then you akan dapat a very concentrated solution. So apa yang boleh buat adalah you recrystallize it. Okay, tu nanti kita akan belajar lah macam mana untuk proses nak recrystallize. So that's macam tu juga, okay, macam mana garam dihasilkan. Okay, garam apa? Garam yang kita makan tu, okay, dekat dalam dunia kita dapat bukan produce lah, mungkin dapat diwujudkan macam nak cakap lah, dapat ada, okay, dapat dituai, okay, melalui itu proses. Number one adalah penyejatan. So untuk yang example untuk sungai, okay, macam kalau ada laut mati, bukan sungai lah, laut tasik. Ya, suhu air mempengaruhi lah, sebab tu kena boil dia.
Okay, untuk solubility suhu air memang mempengaruhi. Kan buat eksperimen hari tu, okay, air sejuk dan air panas yang mana lagi cepat cair. Okay, untuk dekat tepi sungai ataupun tepi laut, bukan tepi sungai, tepi laut. Okay, so untuk people tu buat untuk hasilkan garam, so dia ambil air garam tersebut and then they evaporate, jemurkan dekat tepi, dekat daratan. Okay, and then lama-lama lepas tu and then you will get garam lah. Okay, but the second method adalah mining. Mining tu ni lah, melombong dekat salt mine lah, lombong garam selalunya. Okay, alright, and then ada tak questions untuk glossary ni before kita masuk tentang concentration? Okay, kalau tak ada, cikgu proceed. Okay, next. Okay, concentration ni, okay, kita boleh calculate concentration and kita boleh define concentration in various terms. Okay, but for your level, kita akan focus on these 5. Okay, molarity. Okay, molality. Okay, molality ni is not bukan sama ada dia pelat ke ataupun dia tak boleh sebut R ataupun typo. It is molality. Okay, and then we have mole fraction. Okay, number 4, percentage by volume and percentage by mass over volume. Okay, untuk hari ni, okay, kita akan belajar cuma 3 ni dulu. Molarity, molality and mole fraction. Okay. Next, kita continue. Okay, molarity. This is the symbol. Okay, M sengit. M besar, sengit. Okay, italic. Okay, what is molarity? Okay, kita ingat dia ada perkataan mole. So, it is the number of moles of solute. Okay, solute zat terlarut, okay, dissolved in 1 liter of solution. Okay, 1 liter of solution. It is liquid, okay. Jangan guna volume yang molar volume tu, okay. Yang tu for gas. This is for liquid. So for any questions, kalau disuruh calculate molarity concentration, you need to find the number of mole dulu of the solute. Okay. The unit, apakah unit dia? Mole per liter. Okay, mole per liter. MOL, liter, L besar. Okay, and then kuasa negatif 1 ataupun mole per decimeter cube. DM kuasa negatif 3 because liter adalah sama dengan decimeter cube. Okay, since kita guna volume of solution, bawah ni we use volume of solution, maksudnya we use liquid. Okay, there are 2 drawbacks. 2 drawbacks ni bermaksud bukan kekurangan lah, macam kita tak panggil kekurangan, dia bukan kurang, dia macam ada limitation dia. Okay, limitation dia. Untuk precise work ni maybe probably not sampai up to 5 decimal places, okay. Sebab kita nak probably guna 2 decimal places dia, okay. Dia ada 2 drawbacks in use solution ataupun liquid. The first one adalah effect of temperature. Okay, from chapter 2 kita belajar yang kinetic theory and the particle theory tu. When liquid heated, dia expand. Okay, the zarah-zarah tu bergerak. Okay, dia bergerak, so dia expand. So, a unit volume of hot solution, okay, kalau air yang panas, contains less solute than one of cold solution. Okay, therefore, their molarity are different lah. Okay, macam contohnya macam air Milo, yes, uap air memang lagi panas but they are gas. Okay, so they are above 100 degrees Celsius. Okay, for liquid expand ni for example lah, katalah macam buat air garam. Okay, air garam, satu air garam tu pada 80 degree Celsius, satu lagi air garam tu suhu bilik. Kalau kita dah calculate tu, when we want to precise, kita nak up to 5 decimal places, kita akan dapat yang air garam yang panas tu will contain less solute. Okay, they are less concentrated. But untuk yang cold solution tu dia lagi concentrated. So dia lagi pekat. Okay, maksudnya yang kita akan dengar dilute and concentrated. Dilute tu maksudnya cair lah, D-I-L-U-T-E, dan concentrated tu maksudnya pekat. Okay. Sebab tu this is one of the drawbacks, okay, limitation of using molarity. Okay, next, effect of mixing. Okay, ni selalu effect.
Okay, solute and solvent interactions are difficult to predict. Dia susah nak predict. Why? Sebab volumes may not be additive. Maksudnya tak boleh bertambah. Contohnya, kalau they use the same type of solution, solution ni macam both guna air, okay, distilled water, dia tak ada problem lah. However, kalau kita guna distilled water ke and then kita campur dengan pelarut organik macam acetone, okay, akan ada problem. Di mana 500 mm of water and then we add 500 mm of acetone, okay, they may not give. Kita tak akan dapat 1000 ml dia jumlah dia. Okay, dia akan dapat 950, 990, dia akan sikit. Okay. So, cikgu bagi, cikgu nak tanya, what happen kalau kita campur air dan minyak? Apa akan jadi? Bukan minyak masak, okey, minyak masak lah. Minyak masak ke, minyak petrol ke, kita campur air dan minyak. What happen to the air? Okay, kenapa minyak kat atas? Kenapa dia bukan kat bawah? Yes, dia tak bercampur. No, cause water have higher density. Okay, density of water, kalau air biasalah, okay, distilled water is 1.0. Okay, 1.0 gram per centimeter cube. Okay. While untuk air, minyak, it will be less lah. Okay, it will be less. Dia akan kurang. Okay, kita akan nampak. So, adakah it is a heterogeneous mixture or homogeneous mixture? Air and water. Air and water pula. Oil and water. Adakah dia heterogeneous ataupun homogeneous? Okay, oil and water. Heterogeneous ke homogeneous? Tadi kita dah belajar tadi yang ni. This one. Okay, ingat, homogeneous. Okay, homo. Homo bermaksud sama. Okay, sama. So, they are same lah, kita nampak dia uniform. But heterogeneous, they are different. Okay, hetero maksudnya berlawan. Therefore kita akan nampak faces. Macam siapa pernah minum kopi dangdut, kita boleh nampak dia berlapis-lapis. Okay, so it is a heterogeneous. Okay, untuk air dan minyak tersebut. Okay, next. Okay, kita akan sambung tentang homogeneous tu one phase. Okay, one phase macam air garam. Macam air Milo tadi tu, semua nampak, semua sekata saja. Okay, but, okay, kalau buat air Milo and then bubuh gula yang belum kacau kan, kita nampak, bukan gula, susu sejat. Nampak kat bottom part of the cawan tu, okay, it is heterogeneous. Kita tak kacau because we see two layer. Bila kita dah kacau, it will become uniform. So kita akan dapatlah homogeneous. Okay, next kita akan pergi ke molality. Okay, ni calculating nanti cikgu akan masuk. Kita masuk molality pula. Okay, molality. Beza dia adalah tadi kita guna number of moles. Still using the number of moles. Simbol dia M kecil. Okay, M sangat kecil. Number of moles of solute dissolved in 1 gram of solvent. Okay, instead of tadi tu kita guna volume, yang ni kita timbang dia berat. Okay, so the unit will be mole per kilogram. Okay, mole per kilogram. Okay, why? Kita akan tengok the advantages of molality ni for precise work. Okay, effect of temperature. Mass does not change with temperature. Okay, maksudnya kalau 100 degree Celsius ke, okay, air tu tetap akan sekilo. Kecuali kalau dia dah boil lah, dia akan keluar jadi gas, dia akan kurang lah. Okay, compare to ice yang dekat 100 ice dekat 0 degree Celsius. Okay, dia akan ni juga. Okay, cikgu nak bagi example lah. Okay, tapi jangan try lah. Tak try pun boleh juga. Okay, balik habis kelas ni, okay, you fill satu botol 500 ml air sampai penuh. Okay, botol kecil tu. Okay, penuh lah, bagi dia penuh, and then you freeze it dalam peti ais. Okay, what happen adalah bila dah freeze, bila dah beku, the bottle will expand.
okay, dia akan mengembang. So boleh jadi pecah lah. Okay, air lah, air ni boleh, air tap water boleh, but jangan letak air tin lah, because air tin akan meletup, habis kena marah dengan parents nanti sebab air sudah jadi meletup. Yes, air pipe. Put dalam 500 ml air, okay, kita nampak dia dah penuh lah 500 ml botol tu kan. And then when you put dalam peti ais, bila dia sejuk, dia akan expand. Okay. So that's why volume tu different, but the amount still the same, 500 ml. The weight, okay. Kalau ada penimbang boleh timbang juga. Okay, boleh timbang juga. Kita akan nampak berat dia still the same. Okay, but the volume tu dia expand. Sebab dia something lah tu, sebab water punya liquid punya properties. Okay. Sebab tu we use untuk precise we use molarity. Okay, and then effect of mixing. Unlike volume, mass are additive. Okay, means kalau kita ada 500 gram of water, macam tadi kan, kita bekukan air tu, dia akan sama juga 500 gram juga. Walaupun the volume tu expand. Okay, and then kita ada 500 gram of acetone, kita akan campur, still kita akan dapat 1000 gram. But volume will be different. Okay, so for this reason, kita guna molarity. When temperature and density may change. For example, when you want to do the experiment dekat paras laut, okay, at sea level, and then you want to do the experiment at Gunung Everest, they have altitude yang berbeza, pressure pun berbeza, so temperature pun maybe berbeza, so dia kena use molarity lah, okay. And then in the case of water, tapi water ni kalau dekat room temperature and STP, 1 liter has a mass of 1 kilo lah, but kalau dekat tempat lain will be different lah. Dekat atas gunung will be slightly different. Okay, therefore molarity and molarity are the same for dilute aqueous solution. Okay, next kita akan belajar lastly tentang mole fraction. Okay, this is X besar, okay, X besar dan sengit juga. Okay, it is a dimensionless, maksud dia tak ada unit sebab dia memang ratio, totally ratio. Okay, they express the ratio of the number of moles of one component to the number of moles of all components. Okay, for example, kita ada satu solution, okay, we calculate, kita ada mole of A and mole of B. So, kita nak cari the mole fraction of A, XA is equal to moles of A over by moles of A plus moles of B. Sum ni maksud dia jumlah, kita tambahkan jumlah mole yang ada dalam that solution. Okay, faham tak? Before kita continue untuk cikgu tunjukkan how do we calculate. Or do you have other question? Tak nak calculate dulu, I need you to do the example dulu, boleh? Okay, calculate this dulu. Okay, molarity ni. Okay, cikgu dah letakkan dia punya formula. Okay, you can calculate. I give you 1 minute. What is A? In A tu unknown, A tu part A, part B, part C, part D. So it didn't matter. Apa-apa pun boleh. Nak mole C ke, okay, mole G ke, K ke. Just an unknown. Bukan unknown lah, a part. Okay. Okay, do this. Okay, is name. Okay, calculate this. Okay, I give you 1 minute. Okay, cikgu dah bagi dah dia punya apa tu? Formula. Okay. Okay. Ingat apa yang cikgu cakap sentiasa, bila jawab soalan ni, you need to list down maklumat yang diberi dulu. Okay, and then you can deduce, okay, what kind of formula yang kena buat. Only 5 minutes, no, 1 minute je. Tak perlu calculate pun molar mass. It's already given. Cikgu dah bagi dah. NaCa tu mole, NaCa tu sodium carbonate. So, you need to identify which one solute and which one solvent dulu. Okay, siapa yang dah dapat answer, you can write dekat chat.
You need to convert lah. Okay. You need to convert macam tu decimeter cube. Okay, sama ada darab ataupun bagi 1000. No. Molar volume tu for gas. Okay, tu tak ada kaitan. Tu tak to calculate for the number of mole. Okay, but to convert, just conversion of unit je. Conversion of unit. Is amount of solute the molar mass? No. Amount of solute tu you need to calculate the number of mole. Okay, liter is not equal to meter cube. Okay, liter is equal to decimeter cube. Because 1 liter is equal to 0.001 meter cube. Okay, someone dah. Okay, don't forget to put the unit. Okay, remember. Because we are dealing with things, okay, under dimension. Okay, you need to put the units. Okay. Okay, you can use M, okay, M besar tu ataupun mole per liter. Okay, jom kita pergi. How to calculate it. Okay, the question asks for molarity. Okay, dia bagi apa? Mass of that thing tu adalah 10.6 gram. Okay, 10.6 gram, and then the solution adalah volume adalah 250 centimeter cube. Okay, the first thing adalah convert this, okay, into decimeter cube. So macam mana nak convert? Kita divide by 1000 and you will get 0.25 decimeter cube. Okay, so kita tahu mass, dia dah bagi RMM. Okay, but not all information you can use. For example, dia bagi information dekat sini, water. Water ni tak ada, kita tak perlu calculate pun. Okay, number of mole of water. Okay, so kita calculate the number of mole of Na2CO3. N is equal to mass, okay, molar mass. Okay, you need to write this lah. Okay, dia punya macam mana equation tu first dulu, formula, supaya tak confuse. Okay, mass 10.6, okay, 10.6 gram. Kita dividekan dengan berapa tadi? 106. Okay, 106 gram per mole. And then you will get 0.1 mole. Okay, betul kan? 0.1 mole. Sekejap, kita check. Yes, 0.1 mole. Okay, and then kita dah dapat the number of mole. Okay, kita use the formula of molarity. Okay, molarity. M besar, cengit, is equal to mole. Okay, mole over volume. Okay, so kita boleh key in is 0.1. Okay, mole, okay, divide by 0.25 decimeter cube. Kita akan dapat 0.5 M, okay, this dia punya unit, ataupun mole
per decimeter cube ataupun mole per liter. Okay, semua ni sama je maksud dia punya unit dia. Okay, next. Kita calculate the molality pula. Kita calculate the molality. Okay, this activity is straightforward. Okay, but dalam questions akan ada yang straightforward, ada yang akan ada berbelit. So that's why you need to list down dulu what kind of information yang diberi. Okay, this is good practice. Bukan dalam chemistry saja, dalam semua subjek. Okay, you need to list down dulu ataupun tandakan dulu in that questions. Okay, what kind of information yang diberi. Okay, and then what kind of apa yang diperlukan, apa yang questions tu nak. Okay, dapat tak lagi? Can write the answer dekat chat. Wait, 1.03 and then you amend it to 1.06. Okay, jom kita pergi. Okay, cik nak guna color kuning pula. Alright. Apa yang question dak? Dia nak molality. Okay, and then dia bagi the amount of mass of calcium chloride adalah 32 gram. Okay, mass of CaCl tu CaCl 32 gram. Okay, and then dia bagi the mass of that solvent. Okay, solvent 271 gram. Okay, convert it to kilo. Okay, convert it to kilo, kita bahagikan dengan 1000. We'll get 0.271 kilogram. Okay, kita dah tahu mass. Okay, dia dah bagi RMM. Okay, RMM which is 110.98. So kita calculate lah the number of mole dulu. N is equal to mass over molar mass. Okay, mesti tulis je dulu equation tu supaya tak keliru. Okay, mass 32.0 gram divided by 110.98 gram per mole. You will get berapa? .288. Okay. Bila kita dah dapat this kind of decimal places ni, okay, remember. Mole. Okay, because this is the first part, okay, jangan bundarkan this first part answer to 1 decimal places or to 2 decimal places because it will affect your final answer. So make sure untuk this part you use up to 3 ke ataupun 4 decimal places macam ni, 0.288 dan 0.271 because bila dah bundarkan, for example if you use 0.3, it is correct, 0.28 is approximately 0.3, but at final answer, okay, you will get
answer that is slightly different from the answer yang betul-betul punya tu. Okay. Next, we use molality. M kecil, okay, is equal to mass, number of moles over apa dia? Kita tengok formula. Mass of solvent. Okay, mass of solvent. So kita ambil tadi 0.288. Okay, mole divided by 0.271 kilogram. You will get 0.2 1.06. Okay, yang answer last ni baru boleh up to 2 decimal places. Okay, mole per kilo ataupun M kecil. Okay, ataupun tak ada apa, ataupun pula dua ni je, mole per kilo ataupun M kecil. So what happen? What happen kalau you use dekat sini, you round up to 0.3 mole. And dekat sini you use 0.3 juga. Okay, you round out to 1 decimal places. Okay, you akan dapat 1. So dia dah lari. Okay, it's not jawapan dia tu approximately memanglah 1. Okay, but kita nak yang lebih tepat up to 2 decimal places. So, why do question give RMM or water? Because that's why cikgu dah cakap not all information tu berguna. Okay, you need to tahu yang mana satu yang perlu digunakan. Because sometimes just want you to waste your time lah. Probably ada yang waste time cari number of mole of water tu. Okay, so dalam soalan akan ada yang untuk distraction. Okay, information ataupun answer yang will distract you from the correct answer. Okay, and then kita calculate the mole fraction. Okay, yang ni, calculate the mole fraction. I give you 1 minute, boleh? Most of it, yes. Number of mole of A. Okay, in this question we have number of mole of A and B. So you need to calculate A and B. Which RMM is alcohol? Both are alcohol. What is A? A tu can be anything. Okay. A tu mole fraction of component A. It means in this equation we have A or B or C ataupun apa-apa pun. Okay. So A ni, to calculate A, we use A over A plus B plus C. To calculate B, B over B, A plus B plus C.
Okay, you get it. A is what part A. Kita ada part B, part C. Okay, don't worry, nanti kita akan check. Okay. Okay, for the second part, okay, jom kita buat. Okay, kat sini you list down dulu. Okay, the information yang ada. Okay, so for the first thing adalah kita cari dulu the number of mole. Okay, the number of mole. N is equal to mass over molar mass. Okay, untuk propanol, okay, N untuk propanol, okay, is equal to 35 divided by 60. Kita akan dapat 0.583. 0.583. Okay, untuk first part, make sure to use up to 3 decimal places. Lebih pun tak apa. Okay, and then untuk N untuk ethanol is equal to 150 over 46. Okay, you will get 150 lah, ni bukan 160, 156. Tulisan cikgu buruk, 150. You get 3.261. 3.261. It didn't matter lah kalau nak guna up to 3 decimal places or up to 3 significant figures. Okay, but use 3 decimal places lah. So, untuk cari, okay, the question ask for formula for ni, kalau kita tengok dekat sini balik, formula dia, mole fraction Okay, mole fraction, okay, XA is equal to mole of A, sum of mole. So, kalau kita tengok dekat sini, sum dia adalah 0.583 plus 3.261. Kita akan dapat 3.261 plus 3.261 plus 0.583. 3.844. Okay, 3.844 mole. So, untuk calculate, okay, the XA untuk hitam pula. Okay, X untuk P ni, propanol. Okay, X untuk P. Kita ambil dia punya number of mole, 0.583 divide by 3.844. Dia tak ada unit, ingat dia tak ada unit. 0.583 divide by 3.844. You will get 0.152. 0.15 lah. Okay, 0.15.
Okay, and then for X untuk ethanol pula, okay, take 3.261 ni divide by 3.844. You will get 0.85. Okay, ni basically macam fraction, okay, ataupun macam percentage. Okay, kalau percentage ni kita akan belajar next week. Okay, dia macam mana contoh je ni. Okay, for example, I have 5 guli, cikgu ada 5 guli, 5 biji guli. Cikgu ada 2 guli colour biru dan 3 guli colour merah. Okay, so the mole fraction untuk guli ni, okay, fraction of guli, bukan mole fraction, fraction of guli ni, fraction ni pecahan. Okay, the fraction for guli biru, okay, cikgu ada 2 out of 5, 2 out of 5. And then untuk guli merah, cikgu ada 3 out of 5. Yang ni lah basically fraction dia, mole fraction. Kita nak calculate pecahan dia. Okay, boleh faham tak? Mesti confused. Because di soalan ni straightforward je, you just calculate the number of mole, okay, for each part tu. Okay, dia macam ni, guli tadi tu cikgu cakap. Alright, so dalam ni, okay, this question ni ada a little bit meme, okay. And alcohol is a solution. Kita tengok this meme. Technically, alcohol is a solution, okay. But don't drink and drive lah, okay. Siapa yang nantilah, sekarang tak boleh minum, siapa yang under 18 cannot drink alcohol lah. So technically alcohol is memang solution lah. Okay, solution boleh masuk dua. Solution dari segi penyelesaian dan solution dari segi larutan. But sebenarnya kalau alkohol, beer yang orang minum tu dia bukan solution, it is a mixture. Because dia ada alkohol juga dalam tu, alkohol yang propanol, etanol tu, and then dia akan ada gula, dia akan ada macam sedak-sedak dia, and akan ada gas, carbonated gas. So alkohol ni yang beer yang dia minum ni is a mixture actually, bukan a solution. Okay, it is a mixture. But for alkohol yang ni, yang kita belajar ni, okay, alkohol ni it is a solution. Okay, apakah itu alkohol? Kalau orang Islam tengok, alah alkohol ni arak. Alkohol bukan arak, okay, alkohol adalah functional group. So you learn chemistry, you know that apa yang ada OH dekat dis belakang ni, okay, OH, dia ada carbon dekat depan ni, and then ada OH, okay, and then ada OH, semua adalah alkohol. Okay, alkohol. But people tak minum lah this type of alcohol because boleh kill lah, okay, up to 99.7% alkohol can mati. Kita guna untuk disinfectant, okay, kalau nak bunuh germs ke, okay. Alright. Cikgu akan post kerja. Okay, this is your work. Okay, the deadline is before class. That's class lah. Okay, yang ni lemak bateri habis. Boleh zoom. Okay, yang ni ada 6 questions. Okay, and then you need to do it kena siapkan, complete it before our next class on Tuesday. Okay, on Tuesday we will discuss these questions, okay, and then we learn about yang another 2 concentration tu. Alright, okay. So di 10:50 before cikgu end kan,